Good morning, my dear students. Next, disease causing microorganism in plants. Several microorganisms yesterday classல வந்து என்ன பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸுக்கு வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் இருக்குது, அதே மாதிரி பிளான்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதை மூலமாக வருது காசேட்டிவ் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. See table 2.2. For some such plant diseases, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. That is plant disease, citrus anchor through bacteria மூலமா causative organism is called bacteria and mode of transmission air. Rust of wheat in fungi, the mode of transmission is air and seeds. Next, the yellow vein mosaic of binti, that is virus causative organism, and mode of transmission is insect. Next, food poisoning. Food poisoning means the spoilage or uncovered food. இந்த மூடி வைக்காமல் அல்லது ஸ்பாயில் ஆன ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா வந்து என்னவாயிரும் ஃபுட் பாய்சனிங் ஈவன் டியூ டு டெத்து. அதனால் வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆயிரும், தண்ணி சத்து அப்படி எல்லாம் போயிடும். அதனால் ஃபுட் பாய்சனிங் இல்லாமல் இருக்கணும். நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் அல்லது நல்ல சாப்பாடை சாப்பிடணும். கவர் பண்ண ஃபுட்டை வந்து எப்போவுமே சாப்பிடணும். ஃபுட் பாய்சனிங், Pujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. The microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. அதாவது பாய்சனஸை உருவாக்கக்கூடியது. டாக்ஸிக்னா poisonous. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Okay, next, ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மீன்ஸ் இந்த ஃபுட்டை பதப்படுத்துறது. ஃபார் எக்ஸஸாக இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் மேங்கோஸ் ஆர் சிட்ரஸ், இப்போ மேங்கோ வந்து அதிகமாக இருக்குது, அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் அதெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா இட் ஆடிங் ஆஃப் சம் சால்ட் அண்டு ஆயில், அதாவது என்னது நம்ம வந்து பிக்கிள்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் ஊறுகாய் செய்கிறது. அதே மாதிரி டேமரின்ட்டெல்லாம் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு மண்பானை, ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நான் லெசன் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் பை ஆடிங் ஆஃப் ஆயில், சுகர் அண்டு சால்ட்டு அப்படி சேர்த்து பதப்படுறது. ட்ரை ஃபிஷ் அப்படின்னா இது அந்த கருவாடு பை ஆடிங் சால்ட் இது பண்ணி செய்கிறது. நெக்ஸ்ட் டேமரிண்ட் ஆல்சோ லைக் தட். அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க மண்பானையில் உப்பு போட்டு அதுக்கு மேலே புளி, அப்புறம் ஒரு லேயர் சால்ட்டு, அடுத்து நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து டேமரின், இந்த மாதிரி போட்டு வச்சு அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு கெட்டு போகாமல் அப்புறம் வந்து ஃபங்கஸ் இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து இது டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ரிவென்ட் பண்ணுறாங்க. பை ஜெல்லி அண்ட் ஸ்குவாஷஸ் அதெல்லாம் ஆடிங் ஆஃப் சுகர் அந்த வினிகர் இதெல்லாம் சேர்த்து ஃபுட்டை பதப்படுத்துறது தான் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். இன் சாப்டர் 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? We know that the bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical reaction? Peggy bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. First, chemical method. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and quasses to check the air spoilage.
Next வந்து preservative by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Next, preservation by sugar. Jams and jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content, much inhibits the growth of bacteria which spoil food. Next, the preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் அண்டு கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதாவது பாஸ்டரைசேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா என்னென்னு தெரியாது. அது வந்து டக்குன்னு வந்து மில்கை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு சடனாக சில் பண்ணணும். 15 to 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே 70 டிகிரி செல்சியஸில் சூடு பண்ணி 15 to 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே சில் பண்ணுறணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா பாஸ்டரைசேஷன். அதான் இந்த ஹீட் அண்டு கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kill many microorganisms. Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes or microorganisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered Louis Pasteur and it is called pasteurization. Louis Pasteur வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதாவது நம்ம வந்து என்னது ஃபர்மெண்டேஷன், அப்புறம் வந்து ரேபிஸ்க்கு, அப்புறம் பாஸ்டரைசேஷன், இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சது வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர். Last, storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டு நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் மட்டும் இருக்குது. நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அண்ட் நைட்ரஜன் சைக்கிள், அதோட இந்த லெசன் ஓவர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் தருவேன். ஆல்ரெடி நீ ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, ஒன் சைட் நோட்டில் எடுத்து பயாலஜின்னு போட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாமே நீட்டாக எழுதி வச்சுருங்க. ஸ்கூல் திறக்கும்போது கண்டிப்பாக நாங்கள் கேட்போம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.